they sort of contextualized this Bible story into foreign policies. Could it be that President Trump right now has been sort of raised for such a time as this, just like Queen Esther, to help save the Jewish people from an Iranian menace? As a Christian, I certainly believe that's possible. I'm confident that the Lord is at work here. Secretary of State Mike Pompeo and Vice President Mike Pence both identify as evangelical Christians, and both have enormous influence over American foreign policy. When President Trump approved the drone strike that killed Iran's top military commander in January 2020, it was, according to the Washington Post, at Pompeo and Pence's urging. When President Trump moved the U.S. Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, the move had more support from American evangelicals than American Jews. The other news swirling around the embassy's move to Jerusalem is what it could signal as part of biblical prophecy. That evangelical support isn't an accident. The Trump administration courts it. After the administration put out a peace plan that would have given Israel unprecedented control over Palestinian land, the Christian Broadcast Network interviewed Trump's ambassador to Israel. You're talking about opening up the Bible, bringing it back to life in ways that I think your listeners could not have even have imagined. For evangelical Christians in America, the Bible isn't just a foundational text. It's a prophetic roadmap that tells the future and shapes the way they view the present. And for an influential group of them, that motivates their support for a foreign policy that they see as affirming those prophecies, and a president who depends on their votes. American evangelical Christians. Today, evangelical Christians are one of the most politically powerful voting blocs in the United States. In 2016, more than a quarter of all U.S. voters identified as white evangelical Christians. One of the primary differences between evangelicals and other Christians is their relationship with the Bible. Many of them believe that the Bible is sort of this prophetic roadmap for modern life, that events described and prophesied in the Bible will become true. The Bible is the one book that dares to predict the future with 100% accuracy. For evangelicals, the most important of the Bible's prophecies is the second coming, when Jesus will return to earth. The Bible doesn't say when this will happen, but it does say where. This is Jerusalem. World history as we know it is going to end right here. Greg Laurie is an evangelical preacher, one of several who meet regularly to advise President Trump. They are the leaders of megachurches with tens of thousands of members. And many of them, including Greg Laurie, preach a belief called Christian Zionism. The idea that the return of the Jewish people to Israel is one of a series of events that will trigger Jesus' second coming. Jesus is telling us that the rebirth of Israel is a sign of the end. According to this theology, God will reward those who help Israel and punish those who don't. That's part of the reason Iran plays such an important role in evangelical beliefs about the present state of the world and the future. According to Christian Zionism, if the U.S. wants to be on the right side of biblical prophecy, they need to do everything possible to protect Israel and punish Iran. That also helps explain why a different Bible story is also really important to them. The Old Testament story of Esther, about a plot to destroy the Jews of Persia, or modern-day Iran. The Book of Esther plays such an important role for Christian Zionists. Esther saves the Jews by using her persuasion with the king. Evangelicals who are very wrapped up in this kind of theology, because Persia is modern-day Iran. در میان مسیحیان اعتقاد به بازگشت حضرت مسیح اعتقاد جدی است. اینا اعتقاد دارن حضرت مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده شد 3 روز بعد دوباره زنده شد و 40 روز طول کشید به آسمان بره و باز خواهد گشت. اما نکته‌ای که اینجاست به یک باره از قرن 17 میلادی یک تحول عجیبی در نگاه آخرالزمانی مسیحیان به وجود میاد. توسط افرادی مثل اسکوفیلد، مثل جان نلسون داربی، مثل ویلیام میلر، مثل راسل، اینا کسایی بودن که یک تحول عجیب در برداشت‌های جدید از کتاب مقدس کردند. نگاه به منجی عوض شد. این بیشک توسط نفوذ یهودی‌ها بوده. اومدن برداشت‌های امثال اسکوفیلد و جان نلسون داربی از تو انجیل انجام دادن، گفتن راز بازگشت مسیح اینه که همه یهودی‌ها کوچ بکنن به اسرائیل. به عرض موعود. باید همه یهودی‌ها همونجا باشن.
یک بار دفعه اول یهودی‌ها همشون همونجا بودن دیگه. مسیح اومد، مسیح رو قبول نمی‌کنه، بود بکار بود. دوباره همه یهودی‌ها باید اونجا باشن، مسیح بیاد. این دفعه چیکارش کنن؟ قبولش کنن. بفهمن اشتباه کرده بودن. این یهودیایی که تو ارض مقدس یعنی فلسطین و اورشلیم اسکان داده شدن، با همین نیت اسرائیل شکل میگیره ها. شما فکر میکنید دین تو دنیا حاکم نیستش. تمام اتفاقاتی تو دنیا داره میفته اتفاقات عقیدتی است. همه یهودیایی که به خواب شبشون هم نمیدیدن برگردن به ارض مقدس، زورشون نمیرسید. توسط مسیحی‌ها برمیگردن. چقدر قشنگ خودشون تحریف به وجود میارن. اون تحریف زمینه ساز میشه که اینو با دست یزیدی‌ها برن. این واقعا استادانه کار کردن، زیرا دشمن براشون حمله کرد. این نگاه به منجی به وجود اومده. به اینها میگن مسیحایی اوینجیلیست، نیو انجیلی. نگاه نو داره به انجیل، نگاه جدید، تفسیر جدید داره از انجیل. اینها خدمت شما عرض بکنم الان قدرت در امریکا در دست دارن. 70 میلیون نفر در امریکا فقط عضو دارن. از همین الان برای اون جنگ آخرالزمان که اسمش آرماگدونه دارن نیرو جمع میکنن. از همین الان انبارها رو پر دارو کردن، از همین الان پر دارو آماده، اسلحه خریدن. اینها جریان تاثیرگذار بر مسئله رأی آوردن جمهوری خواه و دموکرات تو آمریکا. هر رئیس جمهوری میخواد رأی بره بعد دم اینا رو ببینه. اینقدر قدرتشون میرسه میتونن رئیس جمهوری برقرار بکنن. به شدت من از اینها احساس خطر میکنم. شدیداً قائل بر این هستن هر کشوری جلو قدرت گرفتن اسرائیل بگیره باید پودرش کرد. به شدت هم از ایرانی بیزارن. میگن ایران کشوری که داره نمیذاره یهودی‌ها جمع بشن، امنیت اسرائیل رو از بین برده، اینا دارن برمیگردن. به شدت با اینا مشکل. هر سال اینا رو جمع میکنن، اردوی زیارتی براشون میذارن تو کجا؟ میارن توی جشن هارمجدون یا آرماگدون، وسط دشت یه پل هوایی بزرگ زدن میبرن بالای پل، چون بلندی نیست، از اون بالا دشت رو ببینن. میگه این جنگ اینجا صورت میگیره، 1 میلیون اینجا کشته میشن، 10 میلیون اونجا کشته میشن، فلان و بهمان، و دارن این اعتقاد رو به وجود میارن.